This crab fisherman is looking for the slightest movement on the surface of these muddy waters. When a claw emerges, he sticks his bare hands in to grab it, before it grabs him. Ya itu dukanya paling kena capit itu aja. Mud crabs like this one have large, meaty claws and are prized across Asia for their sweet taste. Here in Indonesia, villagers prepare it with local mangrove fruits and a secret spice. In Singapore, they're the centerpiece of the national dish, even though local crab populations have declined so drastically that they're mostly imported from other countries now. But mud crab habitats across Asia are disappearing. If Indonesia, one of the mud crab's last havens, doesn't save the mangroves where they live, the creatures don't stand a chance. Tanpa menyisakan anak-anakannya, pasti 10 tahun, 5 tahun lagi akan habis. The Indonesian government and so-called crab villages like this one say they are replanting trees and cleaning up pollution to help preserve the species. But is it too little too late? Kulik is a 51-year-old mud crab fisherman at Kampung Kepiting Ekowisata Bali in Indonesia. Kalau mempelajari teknik, saya tidak belajar ya gini ya, gimana ya. Memang sudah dari sananya, dari kecil saya memang suka di laut dan suka mencari kepiting. Jadi nggak pernah belajar, langsung aja. He specializes in tracking down the elusive creatures in their natural habitats. Salt-tolerant trees and shrubs known as mangroves that grow along coastlines. Ya jadi kalau kepiting memang pada saat ini agak susah dicari ya. Barrel-shaped bamboo traps called bubus are an easy way to catch them. Kulik baits the bubus with fish or chicken heads and drops them in spots where the crabs usually feed on plants, mollusks, and crustaceans. Jadi kalau medannya tidak memungkinkan untuk dimasangkan bubu, kadang-kadang terlalu berlumpur, bubu tidak bisa dipasang kan, harus memerlukan bambu panjang, jadi kita menggunakan secara tangan itu, meraba. Pertama kita itu dengan cara menggugu ya, dengan cara menggunakan tangan yang biasanya dia ada tidak membuat lubang, cuman ada di bawah endapan lumpur. Ya biasanya kelihatan ada tapak kakinya atau tapak badan bekas gesekan di tanah itu, di lumpur tersebut. Jadi kelihatan bekasnya dia, jalannya dia. He also uses a bent iron tool to poke around in the mud, trying not to disturb the delicate mangroves. Kalau dari sistem penangkapan kami di sini belum pernah sampai merusak ya. Belum pernah. Jadi semua metode yang kita lakukan, kita tidak pernah melakukan pemotongan pohon atau pengerusakan. Walaupun seumpama kepiting itu ada di dalam akar pohon, kita menggunakan besi tadi, torean itu untuk mengambil. Jadi kita tidak merusak. But catching mud crabs can be painful. Jadi kalau bicara yang paling menantang dan paling mudah tuh, yang paling menantang itu adalah menggunakan tangan kosong ya. Jadi risiko tercapit itu lebih tinggi karena kita menggunakan tangan tanpa pelindung, kita meraba di lumpur seperti itu. Yang paling parah itu biasanya kalau terlalu besar gimana, kadang-kadang sampai kukunya itu terangkat ya, luka. Prosesnya kalau kita mengambil di alam itu, setelah kita tangkap, itu kita ikat dulu dia. Ikat dulu, baru kita cuci bersih. In 2020, the Indonesian government outlawed harvesting crabs smaller than 12 centimeters, or weighing under 150 grams. And pregnant females are off limits completely. This crab village has its own slightly stricter rules to give the local crab population in these swamps a better chance to grow back. Fishermen are only allowed to catch a crab if it weighs at least 200 grams. But it needs to weigh 300 grams or more to be sold and eaten. So smaller crabs like these will need to spend about 4 months fattening up in a plastic container they call a crab apartment. Here, the villagers can easily feed them and monitor their growth until they are ready to be eaten. By focusing only on adult crabs, they are allowing the younger crabs time to grow large enough to reproduce and help prevent population decline. There are about 500 of these crab apartments on site.
lebih bagus daripada kita berbudidaya kepiting melalui kerambatan cap. Jadi setiap hari kita tidak harus berlumpur-lumpur berbasah ria untuk mengontrol kepiting. Jadi bisa kita hanya buka pintu, kemudian kita nggak tahu kepiting itu ada apa hilang kan gitu. Made Sumasa is the head of the Fishermen's Association Kulik and other local fishers belong to. Once they weigh anywhere from 300 to 500 grams, the crabs are ready to move out of the apartments and into the kitchens of the Crab Village's restaurant. The local Fishermen's Association founded the Crab Village and purchases all of the crabs caught on site. Fishermen here catch only enough to feed the visitors of the restaurant. Nah, di sanalah kami pasarkan di Kampung Kepiting dengan resep turun-turun ya dari nenek moyang. Kita juga ada berapa size di sini kita jual. Ada yang size jumbo berkisar di 400 gram dan ada yang size super jumbo di atas 500 gram. Surasmini runs the women's group, fishermen's wives who opened this restaurant in 2013. Today, she is preparing one of their best sellers. Untuk langkah awal ya, kita pertama bersihkan dulu kepiting, kemudian kita kukus, kita steam kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian baru kita masuk ke bumbunya. Bumbunya ya di sana ada bawang putih, jahe, terus kemudian ada lengkuas dan ada bumbu tambahan rahasia mungkin saya tidak bisa sebutkan. Dan juga untuk penyedap di sana kita mempergunakan buah pidada tadi yang untuk penyedap rasa di sana. She sautés the crabs for about 7 minutes. Tekstur dari daging kepiting bakau itu lembut pertama dan dia manis dan tidak begitu beraroma manis. Yang medium jadi karena dia tekstur dagingnya lebih lembut ya dan rasanya di sana tuh manis. The crabs are priced anywhere from $11 to $21 per kilogram, depending on the variety. Exported crabs could fetch significantly higher prices in markets like Singapore. The restaurant never serves more than 300 crabs per day. Kebetulan kita di sini kebanyakan mempergunakan kepiting jantan. Kalau betina mungkin dalam sebulan tuh ada tergantung dari tangkapan nelayan juga kan ya. Dalam sebulan tuh mungkin ada kepiting betina kurang lebih bisa cuma 50 ekor ya yang tersedia dalam kurun waktu sebulan. Karena kepiting jantan itu tekstur dagingnya lebih lembut ya. While the Crab Village cooks its dish with local mangrove fruits, the most popular way to eat the crustacean is with a sweet and savory tomato-based chili sauce. Chili crab is the signature dish of Singapore, found in top restaurants around the country, like Red House Seafood. It has a sweet, tangy, and thick red sauce, and it's served in the cracked crab shell with fried or steamed buns called mantou. Since the late 1990s, this local delicacy has been almost 100% imported. Singapore is the second biggest importer of mud crabs in the world, bringing in a few thousand tons per year. According to some estimates, nearly 90% of Singapore's mangrove forests have been destroyed over the last 70 years. The same thing is happening in Indonesia. But it wasn't always like this. Namun kecil-kecilnya saya, waktu saya masa kecil, itu saya memang mainnya di sini. Nyari ikan, nyari kepiting, itu udah biasa di sini. Today, nearly a fifth of all mangrove forests on Earth are in Indonesia. Over the past 30 years, Indonesia has lost around 50% of its mangrove forests because of deforestation for aquaculture farms, timber, and coastal development. Globally, mangrove forests declined up to 35% over the same time span. Made and Kulik experienced mangrove destruction directly in 2011 when the Indonesian government built a new toll road through the region, which involved cutting down about 5 acres of mangroves.
With the help of a government grant, Made set up a self-sustaining community that regulates the mud crab harvest. Jadi kita tidak semata-mata hanya profit oriented, tapi juga menghitung rantai daripada budidaya kita. Dampak daripada apa yang kita lakukan, program-program kita di sini yang menjadi kebahagiaan kita. They don't just limit how many mud crabs are harvested. To preserve the 75 acres they oversee, they also focus on preserving the trees there. Kemudian untuk dapat berbudidaya dengan baik, saya sosialisasikan kepada masyarakat, kita harus memelihara hutan ini, kelestarian hutan ini, harus bisa menanam, harus bisa menjaga, tidak boleh menebang. Ini contoh misal, kalau dia menebang pohon gitu, misal di aturan kami, dia menebang pohon. Satu pohon dia harus menanam menggantinya dengan 50-100 pohon. Dan itu harus hidup. Kalau kepiting, ya dia anggota kami yang melanggar, itu akan kena punishment juga. Dilarang ngambil kepiting selama 6 bulan gitu misalnya. The Fishermen's Collective is also working to end pollution in the area. Yang sampai sekarang itu kita contoh kecil yang belum berhasil kita tanggulangi 100% itu adalah sampah kiriman. Ini sampah kiriman bisa dari sungai, bisa dari laut. Itu bisa setiap hari datang. Dan itu belum 100% kita bisa tanggulangi. Agus Diana's main focus is mangrove conservation and education. Namun setelah saya dewasa, ini pembabatan hutan dah merajalela di sini. Banyak pohon mangrove yang ditebang, kemudian pencemaran sampah. Nah disitulah saya merasa ingin mengembalikan alam yang saya nikmati waktu kecil tuh supaya kembali seperti itu lagi. Part of Augus's work is also educating young people in the area about the problems they face. Students regularly visit the site to learn about crab cultivation and help plant new mangrove trees. Despite the work of Agus and others looking to protect the mangroves and the species that thrive there, the global outlook doesn't look good. The International Union for Conservation of Nature predicts that more than half of the world's mangroves are at risk of collapse by 2050. While mud crabs aren't on the endangered species list yet, recent studies have shown the population is in decline and that preserving the mangroves is critical to saving them. Nah, kalau pohonnya hilang, otomatis ini kepiting juga akan hilang. Gimana kita bisa menikmatin alamnya kalau alamnya kita rusak? Jadi kita harus mengembalikan kembali hutan itu sehingga kepiting, ikan dan sebagainya itu bisa tumbuh dan berkembang lagi di sini. Nah, itulah manfaat yang dia terima. Kalau kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Dasarnya itu aja bagi kami.